become disqualified. अगर ये These are commission ने again decide safety valves, my lord. No, safety valve तो है. जी. इसका मतलब है कि अगर कोई declaration हो, despite that declaration, the election commission can undo that declaration. No, the election commission, for example, disregards that declaration. Yes. Then a person can come before your lordships or in the High Court under 199 Coveronto and say that here is a declaration. What is the validity of the declaration issued by court of law? Yes, so declaration is not the validity which can be questioned by the election commission or by the speaker or a chairman in that case. If they come to the conclusion that this declaration is actually not 62(1)(f) declaration, this is perhaps for an offence or something which is not So, covered Mr. in Mansoor, you've 62(1)(f). landed us in a bit of a more problem here. So the question was earlier that we were going along with whatever semblance of a declaration was given by Samiullah or civil litigation, original civil litigation. We thought we'll take that declaration and then play around with the duration period. Here the question is that there is no declaration, and that's not really a declaration, and Isaha Kwani raises that question. Nobody has addressed it head on as to what could be such a declaration, and that declaration probably requires some serious thought from the parliament. So where does that leave us now? So, my lord, what that leaves to your leaves you, the declaration so far given, people might come in due course to the courts that these declarations were not declarations by a court of law. I dare not. I put myself in the position of whatever that court is for the time being. I would say I cannot give this declaration. Bye. Take away your suit. Take away your plane. Take away whatever you want to do. I cannot do this. I mean, I cannot go into your hearts and determine what sort of human being you are. That's right. Only So taking that question further, what do we do with the constitutional provision now? So what happened here? You say it's unworkable, wait till the parliament decides how My to friend, make it work. इसका भी जवाब आसान जवाब है, बहुत आसान जवाब है. इसका बहुत आसान जवाब है. जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के माहिरीन थे, उनमें ज्यादा अकल और दानिश थी. उन्होंने 73 का आइन बना दिया. और उन्होंने एक साहब टहलते हुए आए, उन्होंने कहा हो कहीं ये लोग सर ना खड़ा कर लें, तो ऐसी चीजें डाल दो इसमें कि हर कोई जो मेरी मर्जी हो मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर सकूं. अभी इस बात को हम क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको बात का एतराफ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो समीउल्लाह बलूच स्पेसिफिकली मेंशंस दैट इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय इन द ड्यूरिंग मिलिट्री टेकओवर. बिल्कुल बिल्कुल. So I mean, the revival of I don't know why we so 1985, but 18th Amendment में Parliament had the of grammar and English, and we are forgetting the overall picture. 18th Amendment. The problem is that 18th Amendment भी वही मसला है ना कि इधर आपने देख लिया क्या हालत हुई थी पाकिस्तान में. वो भी हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं उस बात की? जरा से उन्होंने लैंग्वेज बदल दी तो उन्होंने पता नहीं पूरा पाकिस्तान came to stand still. We must realize that there are issues which are exploited for personal ulterior motives. my lord, Gain certain political advantages. Okay? Now, once we are not a court of law that we should shy, we are not that we should shy away. We are a court of law, upholding the Constitution of Pakistan. Constitution does not, rightly or wrongly, does not provide a time period. Why should I fill in what the Constitution has intentionally left, even if I accept it at par with every other constitutional provision, something brought in by a military dictator? भाई उन्होंने नहीं किया, वो जाने, मैं क्यों काम उनका करूं? नहीं, आपको जरूरी करना है. क्यों? भाई देखें, absence is also a decision. If I don't decide to do something, I'm deciding something. Parliament has elected to leave it aside. We also leave it aside. My lord, अगर वो कल कोई कानून साजी करेंगे हम देख लेंगे उसको. Mubashir Hassan case mein, my friend Ahmed Qayyum read out paragraph 115 from Mubashir Hassan, where the full court held that 62 is not a self-executory provision. 62(1)(f) is not a self-executory provision. And they were judges थे? Sir, it was a full court. It was, I believe, 15 or 17. Full court, sir. What context was that? So they were looking at examining 62(1)(f) because it was NRO which was under challenge. NRO under challenge था, तो उसको वो देख रहे थे, and उसमें 62 को उन्होंने examine किया 62(1)(f) को, and they went on to hold that it is not a self-executory provision, and by that
I think it doesn't explain it in that detail, but perhaps the rationale behind that was that because there is a declaration by a court of law which is required, then there is a law or several laws must also provide some mechanism how that declaration is to then come out. I mean, Now, what has happened here is that 232(2) provides a time frame for the longevity of that declaration, but it does not then address the 4 questions which were left open उससे by. आपसे वही पूछ I mean, this constitutional silence has really got us. नहीं sir, अब आप उसका ये कर सकते हैं. Options here. Either you leave it to the parliament. Yeah. Elections are around the corner. Leave it to the Till parliament. then, what is the status of this provision? So this provision is, as the Supreme Court held, is not a self-executory provision. It requires making a law. The law has to be made. And that is for the parliament to do. नहीं, अगर ये इन्होंने वर्डिंग लिखी है स्पेसिफिकली, मैं मुबशिर हसन देख रहा हूँ. अब मुबशिर हसन में जरा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 Paragraph 115. 115 में 17 जजेस हैं, यानी कि फुल कोर्ट. जी 114. It is true that, acha, the provisions of Article 62 of the Constitution cannot be pressed into service because it is a provision of Constitution which is not self-executory. तो ये तो फिर बुनियादी उड़ा देता है बाकी जजमेंट्स की. इससे अगर मैं डिसएग्री करना चाहूँ, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर हम सारे जजेस भी बैठ जाएं फिर भी हम 17 नहीं Did बैठेंगे. Ishaq Hakwani look at this? Ishaq Hakwani did not, I think. नहीं तो Ishaq Hakwani probably realized Ishaq Hakwani was ये perhaps. अच्छे सवाल हैं मगर इनका जवाब नहीं मिल सकता. But Ishaq Hakwani would have, if it had gone on to examine it, I think this question would have come forth that because this provision actually requires making of a law by the parliament to give effect to this. There is a reference to a judgment, Muhammad Afzal versus. This is Raja Muhammad Afzal versus Muhammad Altaf Hussain, sir. नहीं तो फिर 1986, 1736, it said that फाइंडिंग तो आती that judgment said that it's a declaration. I think this has clarified something. Mubashir Hassan said, puts an end to it. Is a definite finding. It's an innate provision. Yeah. So as D, E, and G, for example, now they operate on their own, perhaps more so an appeal to the electorate. Yeah, then they F all also is an appeal to the after electorate. this finding, they just join the family of the rest. You see, D, E, and G. G. They all become nice inspirational guidelines that we must have a parliament like this. Yeah. That's it. That's it. And if we have an appropriate law providing for how that declaration would have to come forth, it is. In a way. Which is any judgment. See that? Huh? Yes. But what Mubashir Hassan, what 232(2) does is, it does provide for the duration part. It does not provide for the procedure and manner part. इसमें In Sabina Baluch, Mubashir Hassan was mentioned or no? No, I don't imagine, sir. I did not come across more. कि मुबशिर हसन में कहा है कि विच इज नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी, ठीक है. बट अब समीउल्लाह में अगर हम देखते हैं, समीउल्लाह में उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट का जजमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने भी सेल्फ एग्जीक्यूटरी तो नहीं कहा है, उन्होंने भी कहा है कि जजमेंट होना चाहिए सिविल कोर्ट का. देयर मस्ट बी सम डिक्लेरेशन बाय द सिविल कोर्ट. ये उन्होंने कहा, और ये उन्होंने जरूर कहा, और ये अल्ताफ ये उन्होंने जरूर कहा कि जी डिक्लेरेशन होना चाहिए. एंड परहैप्स ये नहीं फिर आप ये पढ़े ना, जरा वापस आइए. एक रीडिंग 114 पे आए, पैराग्राफ पेज 423 ऑफ मुबशिर. जी, उसकी एक रीडिंग ये हो सकती है. नहीं, वो पढ़ेगा. इट इज ट्रू. जरा देखें उसमें, तो फिर आगे वो कह रहे हैं पैराग्राफ 114 का लास्ट जो है, इट इज
that self-executory. It is true that section, it's It Article is true. 62(1)(f) of the Constitution cannot be considered self-executory. Again, is relevant. But if a person involved in corruption and corrupt practices has been finally adjudged to be so, then on the basis of such final judgment, his candidature on the touchstone of 62(1)(f) of the Constitution can be adjudged to the effect whether he is sagacious, sir, righteous, sir. non-profligate. So two how is steps. it to be judged? Two तो steps. उन्होंने भी नहीं छोड़ा. So, two steps. मगर उन्होंने भी लिमिट कर दिया है where a person is involved in corrupt and corrupt practices. It actually perhaps goes a step further to say that एक आपके खिलाफ conviction आ गई कि आपने चीटिंग की है 415 की, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जब वो आ जाएगी तो फिर देखेंगे कि आप फिर डिसऑनेस्ट थे, फिर भी थे कि नहीं थे. So, इन करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस तो ये नैप का रेफरेंस है, नैप का रेफरेंस. जी वो तो नैप पे था. Dr. Mubashir's case will not be 14th and 16th of December 2009, That's right. whereas the 18th Amendment 62 declaration by court of law came वो बाद later. में आया. बिल्कुल. तो इसलिए ये उस हद तक नहीं, उस हद तक ये आप उस पे रिलायंस नहीं कर वो ठीक है सर बात, but what it does say is it does the part of paragraph. क्योंकि देखें जी लेजिस्लेचर जी ठीक है. टाइम नहीं था दिया हुआ. जी जी ठीक यहाँ है. पे के ऊपर where the court holds that if there is some finding of corruption or corrupt practices, because it was examining it in that context, comes out and a person is convicted, then he will again have to be adjudged. That's right, sir. So, वो जो declaration by court of law की जो insertion है, that insertion actually Initially, the little hope that you built has disappeared. इसमें तो गुंजाइश छोड़िए कि जी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व भी हो, उसके खिलाफ जजमेंट भी हो जाए, फिर भी वो एडजुडिकेट दोबारा किया वो adjudicate, that's what it says. And then 62(1)(f) also perhaps goes on to hold as much. On a lighter note, if you permit, Attorney General, in the morning on the reference I had quoted Winston Churchill, and probably Winston Churchill can again be quoted on a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. So I don't know, maybe that is appropriate. And I just wanted to mention, there may be questions why all the judges are not here during the reference. A judge has had surgery, eye surgery, another is indisposed, 2 out of the country, and 2 on holiday. So everyone else present here was at the reference. My lord. So maybe Churchill comes to our rescue. My lord. It's a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. My lord, the situation now, you had 2 questions before yourself in the first order, which my lord. खैर वो तो 3 member bench का था. तो पहला ही सवाल सर. नहीं हम वही ना, मैं आपके सामने तो ये था कि समीउल्लाह बलोच और 232 में से क्या चीज चलनी है. I think no one across the aisle has seriously disputed or has seriously, other than Mr. Bidari perhaps, has defended Samiullah Baloch. Because Samiullah He Baloch said does there are not serious answer. problems with it. He also said there are serious deficiencies, or I think that's the word he used. And in my respectful submission, there are actually very acute, serious problems with it, because it does not provide answers to the questions which go to the very root of what can happen under 62(1). Because, I mean, we are all relying on Samiullah Baloch thinking that primarily it decides that once a disqualification takes place, it goes for life. Yeah. The more important aspect of it is, where is that declaration first coming from? And what is that declaration, which is Akhwani says, please understand that. So they're not assuming that they've written it. They said that it's coming out of original jurisdiction, civil original jurisdiction. Is that the correct answer? Is something that we need to understand? Because it stops there, then forget about the period. And also one more aspect, because Samiullah assumes
assumes that it would be a civil declaration. It disregards what Ishaq Akmani had just noted, and it also disregards Justice Ijaz Afzal Khan's majority opinion in Panama 1, 2017 Supreme Court 265, where when he said what would be the court of plenary jurisdiction, he said it could be both civil or courts dealing with If both it's a civil or criminal conviction, then it has to be automatically taken care of in 63, you see, so it has to be civil. Because if there is a conviction, automatically it gets sorted in 63. No, but 63 then... You don't have to really think about 62. No, all convictions are not covered. Yes, my lord, all convictions are not covered under... As for example, I said cheating punishment is 1 year. Now 63 1H doesn't cater to it, but it could be covered under 62 1F. And there could be other instances also, dishonest misappropriation of property, 2 years. So 363 1H doesn't get triggered, but 62 1F could. If it's criminal act, then for that purpose, complainant has to be considered. Who will be the complainant? If it is during the election process, then of course the election commission can submit a complaint before a court. Wherefrom, if order is passed against a person, conviction is ordered, then it will again be placed before the RO that the person so and so is. Yes, for example, under the Election Act, there are several offences. Corrupt practices ke hai, illegal practices ke hai. Personation is one of the offences, which is deceitful, being deceitful and dishonest. इसको तो corrupt practices में मुबशरतन में declare कर दी कि it is corrupt practices. इसको उस ज़ुमरे में लेके आए. वो हो सकता है ना सर. उसमें जैसे आप अभी जैसे my lord has के पास है. If the parliament is to answer. So the question precisely is that so far the way it's coming out is that it's unworkable. In the current legal framework, no such declaration can come about. So this is unworkable. Now, what is the theory, what's the doctrine if you see a provision which you set out to interpret is unworkable and can only be fixed through parliamentary intervention? What do we do with that provision? What do you call that provision? I wouldn't say that it is unworkable. I would say that this provision required a legislative, a sub-constitutional as it stands, it's unworkable unless there is legislative intervention. In that context, yes. So till then, what happens? What's the answer? My lord, I think my lords may just refer it to the parliament with their observations that this is what is required to be done. Now, and I'd say, one would think that this should have been done in 2010 itself when the Constitution, this amendment was brought in. But then perhaps, the consequences which this provision started producing was something which perhaps the parliament at that time did not contemplate. Or after Ghafoor Lairy's first declaration, which said that it would be, the declaration would not go away with a flux of time, and then Samiullah saying this, Ishaq Akmani was leaving it completely open. With that background. So no, but we could just refer it to the parliament with a lighter note as a footnote that please avoid constitutional silences in future because it creates a lot of problems for the court. It does. Otherwise, and Mr. Mansoor, sometimes it's better not to overthink things. And there's a great example from our Islamic history. Ar-Razi was a great jurist. That's right. And he was going, and a number of followers were following him. So there was an old woman who said, "Who is this man?" He said, "Don't you know him?" He says, "No." He says he's given 72 proofs of the existence. Ar-Razi overhears him. Her
7-member bench was hearing these proceedings as we are in 2024. Incidentally, 7 members. Incidentally, this question would have long been answered. So as long as this cannot be answered, and perhaps the Parliament will have to look at it. Till then, F is as good as D, E, and G, and they're all inspirational guidelines, and they will stay in the Constitution That's the right, way it is. That's Till right. such time, the workability is provided by the Parliament. That's right, sir. For now, 32(2) only provides the duration. It just leaves the procedure and manner open, and doesn't Not provide commenting it. on the Without 32 commenting. because we might think have different. And Samula has to be overruled, my And the lord. parliament is at liberty even to restore the original constitution. I No wish. problem will be solved. I would hope so. I mean, about time we did. We must hope. About time we did. Hey, I don't know, that's up to them. We won't tell them what to do. I mean, it's a wish as the law officer. Chale, are you done? My lord, if I Thanks for think the beyond bombshell this, at the I end. think. Thanks for the bombshell at the end, and you sort of create every. But I think this will then resolve at least the issue before your lordships in a manner where my submission, and I support all the submissions made with regards to Samula being overturned, but it should be overruled. It does not on what it does. It failed to answer the question which was raised by Ishaq Akmani. It does not even discuss them, and also Samula amounts to reading something into the Constitution which the Constitution did not contemplate. It is a court of law which had to function under a law, jurisdiction conferred upon it under a law, rooted in law. It is only the consequence which flows out of that declaration which is provided in 62(1)(f). Under section 32, subsection 2, Parliament has not tinkered with the consequence at all. Parliament has only provided a duration for that declaration. We're not Duration for the commenting on declaration. what the Parliament has done. And so, my lord, I think that way, at least there would be guideline for the existing process of election which is underway, but also I think the future Parliament would know what they have to do. Thank you. I presume Advocate Generals don't need to add anything. Ajay, क्या कह रहे हैं आप? Sorry, you are from which province? Advocate General Punjab. जी. My lord, I've submitted CMA number 22 of 24, my lord. It's law. That's on record, my lord. CMA number? It's 22 of 2024. G. And my lord, for CMA is simply a concise statement, I right? don't know what I've done is today, I've just made this skeleton of 3 pages. Arguments. Your lordships. ठीक. My lord. Considering all the arguments which have already been dealt with, my Okay. lord, No. and something which is now left, my lord. These are now the 3 pages skeleton, my lord. Good. These can. Brevity is the soul of wit. Gracious, my lord. जी. Which सूबा? खैबर पख्तूनख्वा, my lord. आपने भी CMA फाइल की है? जनाब यानी कौन सी? CMA number 40 of 2024 in civil appeal number 981. आपने भी skeleton arguments दिए Janaab, हैं? skeleton arguments with case law and especially vis-a-vis. Excellent. Very gracious. Thank you. बलूचिस्तान आप अडॉप्ट कर रहे हैं? मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ सर, जजमेंट दे दो For 5. अच्छा. और ऑलरेडी दी हुई है सर। ये सारा मसला तो बलूचिस्तान से उठा है, समीउल्लाह बलूचिस्तान से है। समीउल्लाह आपको तो हल करना था सारे मसले। वो कहाँ गए समीउल्लाह के भाई? हाँ, वो कहाँ गए? हमने तो उनको इजाजत दी थी कि वकील भी कर सकते हैं आज. अच्छा, बाकी कौन सा सूबा रह गया? सिंध. My lord, Sindh not represented. my lord, AG ICT was here. He had to leave. He was feeling very sick, but he said, "Okay, I will be adopting the Attorney General." I hope you were not the cause of it. No, my lord. Not due to the case itself, you see. But no, not for the case, my lord. But he said Chale. he will be adopting the Attorney General's arguments. So let me thank. My lord, few minutes on behalf of PTI अगर आप मुझे इजाजत दें. अच्छा, हम तो बड़े देर से मुंतजिर से कोई सियासी पार्टी तो आए हमारे सामने. सर इसलिए हम हाजिर हो गए. नहीं, बड़ी अच्छी बात है. It's always nice to see a smiling थैंक यू face. सर, थैंक यू सर. क्या कहते हैं, बड़ी देर कर दी मेरे बात। नहीं सर, देर अभी नहीं हुई, हम तो पहले ही बहुत देर में हैं. आप जल्दी में बस। जी, आपने कुछ फाइल किया है? माय लॉर्ड जी, हमारा जो मेरा नहीं, कुछ फाइल किया आपने? नहीं सर, मैंने कुछ भी कहा नहीं. मैं सिर्फ अपनी चंद सबमिशन जनाब ने फॉर एंड अगेंस्ट बहुत डिटेल वेरी गुड, अच्छी बात है. जी सर, डिटेल जनाब ने आर्गुमेंट सुन आप लिए. हमेशा माशाल्लाह अच्छी तरह से आते हैं प्रिपेयर होके. थैंक यू सर, थैंक यू. ऑब्लाइज सर.
My lord, میری گزارش صرف اتنی ہے. You represent PTI as a part. فار آپ اس کے حق میں پاکستان تحریک انصاف. My lord, ہماری سبمیشن یہ ہے کہ مائی لارڈ نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے 62(1)(f) کے بارے میں فائنڈنگز دے دیں. اس کے بعد جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آئی ہے جو انہوں نے, جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ although it is a person specific but without going into that issue, کیونکہ یہ 62(1)(f) کے متعلق یہ اس کو اور ججمنٹ کو نلیفائی کر رہے ہیں, امپیکٹ آف ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کا جو طریقہ کار نے مقرر کیا ہے 232 سبسیکشن 2 میں, وہ مناسب نہیں ہے, وہ انکانسیکوینشل ہوگی. ہم تو لیجسلیشن کو دیکھ ہی نہیں رہے. آپ یہ چیلنج کریں نا اس کو, ہم دیکھیں گے پھر. میں اس کے بارے میں یہ میں نے رائے مانگی تھی کہ کیوں ہم چیلنج سمجھے کہ کوئی نہ کوئی چیلنج ضرور کرے گا. میں نے اس کے بارے میں وہ انسٹرکشنز لی کہ یہ چیلنج کیوں نہیں ہوا ایٹ دیٹ ٹائم, یہ الگ بات ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں, مٹیریل انسٹرکشنز آئے نہیں, وہ مٹیریل انسٹرکشنز یہاں ہماری والی پارٹی میں میری حد تک کبھی ہوتی نہیں ہے, تو اس لیے لیکن یہ تو وہ ہم دروازہ دیکھیں جہاں تک وہ بات ہے, آئی ڈونٹ نو, اگر غالباً ایک وہ دروازہ شاید ہم اس پہ حتمی کوئی نہ ہو, وہ بات آ سکتی ہے کل پرسوں, جی وہ ہم دروازے نہیں بند کریں گے. ٹھیک فرما رہے ہیں سر. تو میں صرف اگر 2-3 یہ میں اس کو اگر پڑھ لوں اس امینڈمنٹ کو, میں لوٹ پہلے آپ یہ بتا دیں اس کے لائف کے ڈسکوالیفیکیشن کے فیور میں یا خلاف. میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی فار ہول آف دی ٹائم until and unless that constitutional amendment is made, کیونکہ 62(1)(f) کے اندر اور 63 کے اندر ڈفرنس ہے. 63 نے سیلف امپوز ریسٹرکشنز کر دی ہیں کہ جب کوئی شخص 63G میں یا H میں, فرض کرو آئیڈیالوجی آف پاکستان یا کنٹیمپٹ میں سزا ہو گیا, اس کے لیے 5 ایئرس کر دیا گیا. اگر کوئی شخص 2 سال سے زائد کسی بھی مارل ٹرپیچوٹ کے مقدمے میں سزا میں ہو گیا, اس کی سزا 5 سال کر دی گئی. اس میں دیر از نو ڈسپیوٹ. یہاں آئین بنانے والوں نے اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں رکھا. مثلا چونکہ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے, ایک شخص پبلک آفس ہولڈر ہے, پرائم منسٹر ہے, وہ منسٹر ہے, کیبنٹ میں بیٹھتا ہے, بلینز آف روپیز ٹریلینز آف روپیز کے فیصلے کرتا ہے. when some court of law has declared him as a corrupt man, کرپشن پروو ہو جاتی ہے, خواہ وہ 1 روپے کی ہو یا 1 بلین کی ہو, وہ پروو ہو جاتی ہے. اور وہ یہ الگ بات ہے, اس کے بارے میں بھی جناب کی جو گائیڈ لائن آئے گی, کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کون سی ہوگی, سول کورٹ ہوگی, کرمنل کورٹ ہوگی, فیڈرل شریعت کورٹ ہوگی, یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائنڈنگز دے دی ہیں. بٹ دی ایشو از کہ someone has been. دیکھیے میرے لیے ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے, آپ کے پارٹی ممبر فیصل واوڈا کو تو ریلیف ملی ہے اور وہ فالو نہیں ہوا ہے سمیع اللہ بلوچ, ٹھیک ہے. اب کل کو کوئی آئے گا کہے گا جی شعیب سارین کے پاس اختیار نہیں تھا پارٹی, کیونکہ آپ نے کوئی چیز فائل نہیں کی ہمارے سامنے. آپ اگر آئینی بات کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے یہ آپ نہیں کہہ سکتے میں فلاں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کسی اور کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک فرماتے ہیں. وہ کل کو کوئی خدا نہ خواستہ آپ پہ انگلی نہ اٹھائے, ہم سب سے چاہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. ٹھیک فرما. انڈرٹیکنگ بھی دے سکتے ہیں نا. جی سر, انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ جمع کریں. جی میں جمع کرا دوں گا, انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں. مگر ہمیں آئینی بات بتائیں نا. جی سر, میری جو سبمیشنز ہیں ابھی شعیب صاحب یہ ایشو نہیں ہے, ڈیوریشن والی بات تو بعد میں آئے گی. پہلے آپ کیسے پڑھتے ہیں کہ یہ ڈکلیریشن کہاں سے آئے گی؟ ابھی جھگڑا ادھر کا ہے. جی سر, ڈکلیریشن اپنے لیگل سسٹم جو ہمارا ہے اس میں ایسی ڈکلیریشن کہاں سے آئے گی؟ جی سر, چونکہ 18th امینڈمنٹ میں یہ ڈکلیریشن کا لفظ ڈالا گیا نا, اس سے پہلے یہ لفظ نہیں تھا. بالکل صحیح, لیکن لائیں کہاں سے؟ جی اس کے لیے اب تو یہ جو سیکشن 32 نے اس کو ایڈ کیا, جو اس کے اندر پھر جو ایڈ سب سیکشن 32 کیا, اس کے اندر بھی انہوں نے ٹریبونل کو بھی اس میں ایڈ کر دیا. ٹریبونل کو بھی اس میں ایڈ کر دیا. ٹریبونل کو یہ 232 کو ملازم فرمایا جو اوریجنل. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا, ہم 232 میں نہیں جا رہے, ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 62(1)(f) میں ڈکلیریشن کہاں سے آئے گی, یہ سوال ہے. پائلوٹ اس میں تو پھر کورٹ آف لا لکھا گیا ہے. جب کورٹ آف لا ڈکلیئرڈ بائی لا کوئی کورٹ ہے, مثلا کوئی بھی سول کورٹ ہے اور کرمنل کورٹ ہے جس کو لا کے ذریعے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے, کوئی بھی کورٹ آف لا جیسے کانسٹیٹیوشن میں ہے. مثال دیں کہ کورٹ آف لا میں ایسی ڈگری مل جائے گی, ایسی ڈکلیریشن مل جائے گی کہ آپ امین نہیں ہیں,
جیسے میں عرض کرتا ہوں کسی کے خلاف کرپشن کا مقدمہ ہوا، جیسے یہ 2 دن پہلے ایک کیس تھا مائی لارڈ کے پاس آنریبل سپریم کورٹ میں آیا، مقدمہ نہیں ہو سکتا، یہ اس طرح ہے کہ انٹر پارٹیز کا کوئی سیل ڈیڈ کا جھگڑا آ گیا، سیل ڈیڈ انہوں نے کہا فورجڈ ہے، چلیں یہ بات طے کر دی انٹر پارٹیز کے دس سیل ڈیڈ از فورجڈ، یہ پہلے تو ججمنٹ ان ریم نہیں ہے، دس از ریلیٹنگ ٹو دا پارٹیز اونلی، اس سے پھر اخذ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ سیل ڈیڈ فورجڈ ہے یہ آدمی آنےسٹ نہیں ہے، کیا یہ کریکٹ طریقہ ہے اس ڈیکلیریشن کا؟ میں ایک دوسری مثال جو بڑی کلیئر مثال دیتا ہوں، ایک شخص کے خلاف FIR کٹی، پبلک آفس ہولڈر تھا، آپ نے کہا اب یہ سول سوٹ کے اندر سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن فائل ہوتی ہے، فراڈ، وہ فرض کیجیے ڈگری سیٹ اسائڈ ہو گئی کہ ہاں جی یہ تو فراڈ ہے اور 12(2) کے اندر ڈگری سیٹ اسائڈ ہو گئی، اب وہ آدمی اگر الیکشن لڑ رہا ہو اور کوئی جا کے کہے کہ میری 12(2) کی اپلیکیشن اس شخص کے خلاف الاؤ ہوئی بھی ہے اور ڈگری میری سیٹ اسائڈ ہو گئی ہے تو یہ تو فراڈ ہو گیا، تو پھر تو گیا وہ، اس کی گریوٹی جناب دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک ہے، لیکن میری جو سبمیشنز اپنی سبمیشنز ہے نا، میں جو عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص پبلک آفس ہولڈر تھا، اس کے خلاف 1 ارب روپے کی کرپشن کا کیس پروو ہو گیا، ہی واز کنوکٹڈ اور 10 سال سزا ہو گئی، 7 سال سزا ہو گئی، ویسے کرمنل کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس میں نیب والے خود لکھ دیتے ہیں کہ 10 سال تک آپ نہیں کر وہ تو لکھے ہوئے ہیں، سول ڈیکلیریشن ایسی ہو تو سول ڈیکلیریشن میں کیسے ہوگی؟ وہ تھوڑا سا اس میں ابہام ضرور ہے، میں عرض کرتا ہوں ابہام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس ابہام کو بھی آنریبل سپریم کورٹ اس کو فل ان نہیں کر سکتی، یہ میٹر ود پروپوزل اینڈ سجیشنز جناب پارلیمنٹ کو بھیج سکتے ہیں کہ اس ابہام کو دور کریں۔ آپ کا مطلب یہ ہوا کہ سمیع اللہ میں جو ڈکلیئر کیا گیا، ڈیٹرمائن کیا گیا، وہ نہیں کر سکتے تھے، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، اور دوسری بات یہ ڈکلیریشن، اگر آپ سپوز آج ہم آپ کو کہتے ہیں آپ یہ ڈکلیریشن بنائیں کہ فلاں آدمی آج کے بعد صادق اور امین نہیں رہا، ایسی ڈکلیریشن آئے گی نا، اس سے ہٹ کر کوئی ڈکلیریشن ہوگی، اس کی بنیاد پر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں سر، پھر تو دیکھیں نا سر، یہ جو ڈیکلیریشن ہوگی یہ کسی مقدمے میں ہوگی نا، یہ تو نہیں ہو سکتا میں آج چلا جاؤں آ کر کے کسی صادق امین نہیں رہا، that declaration in rem cannot be made کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن کی جو بات ہے نا، تو نیب آرڈیننس جو ہے اس کے اندر اسپیسیفکلی سیکشن 15 دیا گیا اس کام کے لیے، misuse of authority بھی، ڈسکوالیفیکیشن ٹو کنٹیسٹ الیکشن اور ٹو ہولڈ پبلک آفس، 10 سال کا پیریڈ ہے اس کے۔ جی دیکھیں نا، آپ نے اتنا آپ کا واسٹ ایکسپیرینس ہے، آپ نے کبھی ایسی کوئی ڈیکلیریشن لی ہے؟ نہیں لی۔ اچھا نہیں لی، سو اگر نہیں لی تو پھر کیسے لینے کا طریقہ کوئی طریقہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہو کہ جب کسی کے خلاف کوئی بھی مقدمہ ہے اور وہ مقدمے کے ذریعے ایک شخص ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے فراڈ کیا یا کوئی ایسی ڈس آنیسٹی کی جس میں پروو ہو، اگر اس کے ساتھ یہ بھی لکھا جائے کہ he is no more صادق اور امین، جی پھر تو کوئی بات ہے۔ یہ ڈیکلیریشن یا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ نیگیٹو ڈیکلیریشن کانٹری ٹو سائٹ پہ تو فرق ہے، 420 کا مقدمہ ہو جائے گا، وہ اور بات ہے۔ سول سائٹ پہ آپ تو کسی ٹرانزیکشن کو سیٹیسفائڈ کریں گے نا کہ یہ غلط ہے، یہ ڈاکیومنٹ غلط ہے، 12(2) کی درخواست، لیکن میں اس میں بھی تو دیکھیں اگر فرض کرو یہ ثابت ہو جاتا ہے، اگر ہوگا تو وہ دونوں پارٹیوں کے بیچ میں وہ ججمنٹ ہے نا۔ نہیں سر، اس میں بھی میں گزارش کروں، اس میں بھی اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مثلا ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ جعلی بن گئی، ٹھیک ہے، فورج بن گئی، اس میں FIR کٹ جائے گی، وہ کاٹیں تو پھر اور بات ہے، پھر تو آ جائے گا 63 میں، وہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف سول حد تک اتنی تک ہی ہے کہ یہ اس کی غلط ہے، یہ فورج جس نے ڈاکیومنٹ بنایا ہے، اس حد تک ڈیکلیریشن از بٹوین انٹر پارٹیز، اٹ از ناٹ ان ریم، تو کیسے ہوگا نا، یہ سمجھائے نا۔ لیکن میں نوٹ اگر ایون اف تو he will be liable for that۔ ڈیکلیریشن آئی کیا ڈیکلیریشن آئی ہے؟ مثلا یہ ڈیکلیریشن اس حد تک آ گئی ہے کہ that document was prepared and used as a forged document by them that person۔ ہاں، ڈاکیومنٹ فورجڈ ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ وہ آنےسٹ ڈس آنےسٹ، یہ لکھے گا جج کہ وہ آپ آنےسٹ بھی نہیں ہیں، یہ لکھے گا نہیں، انفرنس تو اسی کا وہی ڈرا ہوگا نا۔ شعیب سعید صاحب، مظہر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی، ایک قانون 12(2) میں اسپیسیفکلی کہتا ہے فراڈ، لیکن لفظ فراڈ آ گیا، وہ ججمنٹ سیٹ اسائڈ ہو گئی، آرڈر آ گیا کورٹ کا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو مثال ہے، پہلی بات تو آپ کو پتا ہے کہ
सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, 15 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो वो लाएगा ऑर्डर, वो तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो गया, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दे। तो देखिए इतना सिंपल नहीं है। दूसरी बात ये है कि तो फिर आप उधर इस तरह हर तरह का मिसयूज शुरू हो जाएगा कि जी आपने ये सूट डिसमिस, दिस इज फ्रॉडुलेंट सूट वाज फाइल्ड, ऑब्जर्वेशन हम कभी दे देते हैं, कभी हम कॉस्ट भी लगा देते हैं, कभी फ्रॉडुलेंट सूट होते हैं हम उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये उस हद तक होती है बात। इलेक्शन से इसका बात का ताल्लुक अगर हमने जोड़ दिया तो फिर तो फ्लड गेट्स ऑलरेडी खुल गए, मगर तो कोई हम कर ही नहीं सकेंगे कोई काम। हर कोई ना कोई आपका जजमेंट उठा लाएगा, आपके खिलाफ होगा। देखें इन्होंने शाहीन शोएब साहब इतने सीनियर वकील हैं, इनकी देखें पिटिशन डिसमिस हो गई। इसका मतलब वो वकील रिव्यू में आपको रिव्यू में लॉयर को सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। देखिए उन्होंने झूठा सर्टिफिकेट दिया, तो ये तो कई बात खत्म ही नहीं होगी। आपको डिस्काउंट यकीनन आपकी कोई रिव्यू पिटीशन, आपकी हर रिव्यू पिटीशन अलाउ तो नहीं हुई, आज तक नहीं देते हैं, आज तक नहीं हुई। हम कहते हैं इट इज बहुत मुश्किल होता है। हम वो सर्टिफिकेट देते हैं ये रिव्यू के लिए फिट है फॉर के रिव्यू की पिटीशन फाइल हो सके। ये नहीं होता कि हर हाल में हमारे हक में। वही देखिए ये आप कहते हैं इतने हो जाएंगे दिस इज ए फिट केस फॉर रिव्यू, ये आप लिखते हैं हमारी राय में प्रिंसिपल रूल्स में लिखा हुआ है दिस इज ए फिट केस। तो हम ये नहीं चाहते हम कभी भी सर्टिफिकेट हो जाए, इससे कोई आप ये सुन रहा हो कि हाँ बड़ा अच्छा मौका मिल गया। मिसयूज ऑफ लॉ तो हमारे यहाँ कॉमन है ना लॉर्ड, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा ट्रैवल करते हुए, तो पता नहीं क्या बनेगा उसका। इलेक्शन भी हो जाएंगे, 3 इलेक्शन हो चुके होंगे अब दूसरी बात बता दे, चले मान लिया डिक्लेरेशन भी आ गई, लाइफ कैसे होगी जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बता रहा? तब वो इस तरह है। देखिए आपने एक बात की कि 63 में बताया, सेकेंडरी क्वेश्चन उनको तो पता था कि 63 में टाइम दिया तो नहीं दिया, उसके लिए जरूरी है ही इज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मसलन सिटीजनशिप छोड़ देगा तो ही विल बी आउट फॉर एवर। यहाँ एक दफा सादिक को अमीन नहीं रहा तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि दोबारा उसको ये साबित करे, वो खुद आकर के कहे अब मैं सादिक को अमीन हो गया हूं। अब इसलिए यहाँ टाइम नहीं दिया लेजिस्लेचर ने और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अथॉरिटी ने, और इसलिए नहीं दिया। हम क्यों प्रिज्यूम करें कि लाइफ सोसाइटी ही में भी सादिक एन अमीन एक पर्टिकुलर केस में अगर उसको कोई डेंट लग गया, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, आप उस पर ट्रस्ट, एंड टेस्टेड आदमी हो तो एक केस में उसमें किस उसका फिर क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में कि अब वो बंदा ठीक हो गया है और उसके क्रेडेंशियल्स, उसका पूरा एरिया के लोग या उसकी कोई डिक्लेरेशन का कोई तरीका हो, फिर कोई लॉ में हो या अब जब आप लाएंगे चैलेंज हम देखेंगे उसको। मेरे ख्याल में आज के लिए इन कंक्लूजन आई जस्ट वांटेड टू थैंक ऑल द काउंसिल. The amicus in particular, at very short notice, 2 of them came and one submitted a note. And at times, the conduct of all the council was excellent. Maybe there were some hard questions from our side, but these are no reflection on council. It is just to clarify our own thinking processes. So if we have overstepped, apologies in advance. And thank you for a very conducive hearing, everyone. Thank you, my lord. We will maybe we'll try to come up with a shorter order as soon as possible. Probably not today, but it will be very soon, inshallah. Thank you. Pray for us.
their sovereignty. Many of their decisions are harming themselves, but still they do that. Many European public figures on the surface are acting like General de Gaulle, who was fighting for the interests of France with weapons. He assembled all the French people to show resistance to the occupying forces. However, in practice, they're acting like Marshal Pétain. Even though he was a hero of World War I, in World War II, he